Dieser Plastikstuhl heißt Monoblock und ist das meistverkaufte Möbelstück der Welt. Und an diesem Punkt wird es spannend. Da müssen nur noch ein paar schöne Bilder her und schon geht sie los. Die unglaubliche Geschichte. Und danke. Sehr gut. Wasser brauchen wir nicht mehr, Gustav. Kannst komplett abbauen. Von diesem Stück Plastik soll es 1 Milliarde Exemplare geben. Wie konnte es so weit kommen? The challenge for us and the community is to get a greater number of New Yorkers to care about the harbor. People have no concept of the island city that they're living on. You have to take bridges and tunnels to get everywhere because we're surrounded by water. And that water has been part of our city's history for 400 years. Water is life, and water is something that, not only provides jobs when you have clean, working waterfronts, but it's something that can just restore the spirit. And unfortunately, on too many of our waterways in the city, we've spent decades with polluted, oil-laden, toxic waterways that have not had that restorative benefit for their community. On our way to Standing Rock Reservation to join the stand for the protection of water against the Dakota Access Pipeline. Standing Rock is a call to everyone pulled in a spiritual way to this fight for water and this understanding of its significance to us and to all life. We're on a new threshold for the longest river in America that provides for 17 million who drink the water from it. The new threshold is humanity, and we are in the vanguard. We are the Buffalo Nation. We are the ones who ride into the storm. If we deplete the water system, if we contaminate the water system, if we ignore what's happening to the water, we sign our own death sentence. Whatever they take to purify the waters, to purify the waters, to purify the waters, all you're drinking is chemical upon chemical upon chemical. We see the convergence of different nations dealing with these issues, and we're uniting, and that's their worst nightmare. Just hearing about your story really early, I was like, I need to come here just to put my body here to be in solidarity with all of you. I came here from Flint because transnational corporations are consolidating power and resources. And Black, Brown, and Indigenous communities have always been the front lines and have always had this undue burden for resource extraction. And people need to wake up and recognize that every single community is becoming a front line against these industries as we're facing these stresses from climate change. Because of the politically gray area surrounding my adoption, I understand they didn't feel like it was safe to explain to a 3-year-old, to be like, oh, you're Native, but we also don't know where from. There's this desire to be recognized as Native, but what is Native anymore? How do we, if you are a Native American person living in an urban environment who's never set foot on any kind of,
reservation knows nothing about your culture and heritage. And I'm standing proud in that nativeness, but like, what is that nativeness? I don't know. It's elusive to me what it is. And I would like to know what it is so that I can try to possess it. Right leg back behind you as far as you can. It's a crazy thing that I'm like, I've never seen my own blood. That's your favorite? Where I get faces. Your mom teach you that. You must have been a beautiful baby. Who's this one from? My mom. I can't fathom how somebody would go through this experience of feeling someone move inside of them and not be changed forever. Después de practicarse un aborto que va contrario a su naturaleza, a su instinto maternal, en contravención a los mismos derechos e intereses de las mujeres que padecen después de provocarse un aborto, depresiones clínicas probadas, los índices de depresión que sufre una mujer en su psiquis es aberrante. Están matando niñas y niños con el derecho a la vida. Habemos más de 3.000 mujeres habitando en el mismo lugar. Gente que no tiene ni una colchoneta ni una sábana para abrigarse. No hay agua, la comida es fatal. Los baños solamente son 6 para tantas mujeres. Hay niñas acá. Hay niñas menores de 25 años que no tienen por qué pasar aquí ni siquiera conocer estos lugares.6、9佢哋聽日都去拍。你聽日去唔去？我唔會去，我要遠離香港所有政治嘅嘢，太早玩本地政治，所以已經唔玩啦。50年前已經玩咗，玩到坐監，唔想點？下台！下台！我哋係當年嘅逃犯。喺邊度逃落嚟啊？喺大陸啊！一齊為中華人民共和國香港特別行政區成立22週年祝酒。Joseph! Joseph, viens voir!
Non, je tiens pas à les voir. Mais si, viens, c'est presque mieux que l'original. Le livre va être magnifique, Joseph. Hay que dar más cuerpo y más potencia. Sí, señor Bartolí. Pero si ponemos más tinta, corremos el riesgo de perder la precisión de los trazos. Puede chorrearse todo. Así eran las cosas allí. Negro, blanco, duro, violento. No puedo creer que estoy en el Chile actual. Parece que estoy delante de una guerra civil. La violencia de la policía me recuerda los tiempos de Pinochet. Los hombres armados parecen actuar por impulsos fuera de control, sin mando, sin marco legal. En realidad es insoportable. Yo nunca pensé volver a ver esto aquí como lo viví hace más de 40 años. La represión es tan violenta que provoca rabia y desesperación. Me inquieta el final de esta lucha. ¿Quiénes serán los perdedores y quiénes los ganadores? Let's think about what Gary Duncan did. He's attempting to break up a fight. He puts his hand on this white man. He didn't punch this man. He didn't engage in the fight. He's attempting to break up the fight. That's illegal? Under no circumstances are you supposed to see yourself as being equal to this white man. And in fact, we will charge you legally for this failure to understand the nature of your existence. You know, and I thank God that I had parents that I had. Because me, I probably would have just went on up there and pled guilty and figure out, pay a fine and go on about my business, you know. He could have gone home that night, but he chose not to. I don't think there's 1 in 100 people that would do that and make that choice. The guy is of steel about his rights and justice and what's fair, and he still is. Many biologists, particularly who think about consciousness, believe it's an emergent property. The classical one is wetness of water. I can take a liquid like water and it's wet. You know, I can pour it over my clothes and I know what wet is. Now, if I ask, is one molecule of H2O isn't wet, it doesn't have those properties, or 2 molecules of H2O. So, but at some point, if you put enough molecules together, they have this property wetness. They cling to surfaces and they have tension, etc. So people think, well, you have 1 or 2 neurons, you don't get consciousness. 42, you don't. But you know, if you have 1 billion, you get some, and if you have 2 billion, you get more. So it's just an emergent property. I used to think that. But then consciousness is just too radically different from anything else I know. Conscious experience, subjectivity, feelings are too radically different from anything else in the universe.
for me to accept that it just emerges. Max Planck, the father of quantum physics, said in the late 20s, I regard consciousness as fundamental. I concur. It's not something first you have physics, and then if you have enough physics, then somehow you get consciousness. Consciousness is a fundamental feature of the universe. There's the bus, May! Well, we've been expecting you. My name's Kiki, and I'm a witch. Totoro? I'm a scary and powerful fire demon. This place is magical. It's like a dream. And this is certainly no place for humans. Hold it over your head, like this. Now, whatever you do, don't look down.あの光に入りたくて必死に走っていた。追いついたと思った途端、でもそこは行き止まりで。先ほど東京都に大雨特別警報が発表されました。すでに連続降雨日は2ヶ月以上を記録し、東京って怖え。俺帰りたくないんだ。少年、仕事探してんだろ。今の仕事はこれ。ネットで噂の 100% の晴れ女。晴れ女？私、ひな。君は？ほだか。ちょっと来て。この雨が止んでほしいって思う？ねえ、それってどういう？彼女は本当に 100% の晴れ女だった。僕はなんて素敵な世界に生まれてきたんだろう。そう思えた。空が青いだけで生きていてよかったって思えたり。でも注意しないと。自然を左右する行為には必ず代償が伴います。天気の巫女には悲しい運命があっての。ずっと一緒だ。もう大人になるよ、少年。この少年について話を聞かせていただけますか。どうしよう、私たちバラバラにされちゃう。お願い。ひなさんどこ？ひな、一緒に帰ろう。
太田、朝倉。ん？なんだケンジ。バンドやらないか。ベースってなんだよ。ベースは低い音が出るやつだよ。ドラムはどれ持ってけばいいんだ？持てるだけ持ってけばいいよ。あんたたちって本当にいい加減ね。じゃあ行くぞ。せーの。素晴らしい。我々古美術と一緒に8月に行われるロックフェスに参加しませんか？フェスってライブ？すっごいじゃん。なんだか本格的になってきたな。いつも無視しやがって、あのうんこ野郎。悪いがそんなバカな相手をしている暇はない。俺たちは今音楽に夢中だから。俺バンド始めてよかったよ。俺も。僕から音楽取ったら何もないですし。男らしくていいんじゃない？私は好きだよ。みんなでやった方が楽しいからな。あのリコーダーを奪い取れ。今から俺たちのことはミュージシャンと呼びなさい。ミュージシャン？そうだ、敬意を込めてな。せーの。もういいよって言われて目を開けたらバンダーアクアリウムです。彼はね、海の中でジュゴンに育てられたんだ。飛んでる。僕は海。もう一人の少年と一緒にね。空くん。君がルカだね。聞いたことのなかったソングが聞こえるんだよ。ソングってクジラの？私の長い長い夏休みが始まる。隕石の落下海域周辺では数日前からザトウクジラが目撃されていたよ。これは今までにない新しいタイプのソングだ。お前さんたちの瞳はここじゃないずーっと遠い場所につながっている。私行かなくちゃいけない。私は海の何でも屋さ。守ってあげなくちゃ。海のすべてが移動を始めた。近いんだね。ルカ、ソングが来る。宇宙の全部が声を合わせて。あ、見たい。世界の秘密はそのヒントをさまざまな形で表している。私なんかまた会いましょう。それでは、宮崎駿監督ご挨拶をお願いいたします。僕は何度ももうやめると今まで言って騒ぎを起こしてきた人間なので、どうせまただろうと思われてるんですけど、これは今回は、本気です。だってこれこのままね、そんな老け込んじゃうじゃん。しないとつまんないからじゃない。結局そういうことだと思うよ俺。それはね、確かに引退ってことを言ったけれど、いやいやもうね、やっぱり死ぬまで作りたいんだと思うよ。違うところ行きたい。ボロしかない、毛虫のボロ。だんだん逃げ道がなくなってきて、それはもうそこでどんだけ戦うかだよね。俺は未来英語になれないなという自信を持ってる。長編ってのは何本も作れるもんだとか、今後のことも考えてなんか嘘だと思ったんだ。一本作れたらそれは幸いだったと思うしかないもんなんだ。
ったけどダメだったねとまだマシなんでこれは終わりません。はい。鈴木さん作るの？映画を。あなた誰なの？あなた誰なの？はい、5秒前。4、3、2。Elle était gentille avec toi, ta maman? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée et puis des fois on rigolait. Bon, écoute, je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi, sans papa et sans maman. Je vous présente Icar. Mon nom c'est Courgette. Moi je dirais plutôt patate vu sa tête. Oh, t'as vu comme il vole? Lâche ça! Et tu fais quoi si je lâche pas? Tu veux pas me dire pourquoi t'es là, toi? Si tu veux, je peux même te dire pour les autres. Elle est où ta mère? Elle est partie avec un monsieur. Et ton père? Il est en prison. On est tous pareils. Y'a plus personne pour nous aimer. Et la nouvelle, raconte-nous un peu pourquoi t'es ici. Mais si on se fait prendre... Oh, tu veux savoir ou pas? Oui. Et elle a des yeux qui font un petit peu mal au ventre. Celle qui m'a amenée l'autre jour. C'est une vraie sorcière, je te jure. Je te laisserai pas partir. Allez, bataille de boules de neige, filles contre garçons! C'est lourd. Bon, allez, file-moi ça. Trop cool! Oh! Désolée. Oui, j'aime pas les flics, oui, je sais. Et voilà, c'est prêt. Zovan, viens manger. Un point sur l'actualité en Asie du Sud-Est. Les Khmers rouges viennent de prendre Phnom Penh. La situation des populations locales reste pour l'instant incertaine. Avancez! Tu crois qu'il tiendra le coup? On est ensemble maintenant. Ça ira. Zovan! Notre officier, il s'est égaré. Ankar s'occupera de lui. T'as pas le droit d'abandonner Jou. Pas maintenant. Il faut qu'on le récupère. Tu sais ce qu'ils font à ceux qui refusent d'obéir. Mais on va faire quoi alors? Rien, comme d'habitude. Je vais le ramener, Jou. Je te le promets. Vous pouvez choisir où on sera aujourd'hui, demain. Si on mérite de vivre ou de mourir. Vous allez voir ce qu'Ankar réserve aux ennemis de la Révolution. Vous pouvez nous détruire un à un. Mais il me reste au moins une chose dont je peux encore décider toute seule. Je l'abandonnerai pas. Inspiring documentaries, thought-provoking films,
art house favorites, practical training videos. With 70,000 titles, twice the videos of any provider, Academic Video Online is the most comprehensive streaming video solution for libraries. Unlimited access means you'll never worry about DDA triggers or surprise fees. And award-winning content, Academy, Emmy, and Peabody winners will delight your students and faculty. Choose from over 55,000 videos in our Build by Choice Perpetual Rights program. And take advantage of our free media hosting service. Create an immersive experience for your patrons with virtual reality and 360 viewing. Academic Video Online. Change the way you look at video.